Hello students, welcome to all of you in English session. I am Pooja Sharma, lecturer in English at Government Senior Secondary Smart School Nawashahar. Today we are going to read a lovely poem Mother's Day, which is a part of your syllabus and it is written by Shiv K. Kumar. First of all, let me ask you some questions. My first question is, which qualities signify your mother? And your answer may be affectionate, caring, sympathetic, and soft hearted. Isn't it? Yes, everybody's mother is having these qualities. Do you know when is Mother's Day celebrated throughout the world? Yes, it's on the second Sunday of May. Very good. Now tell me, how do you celebrate Mother's Day? By giving your mother lots of gifts and lots of affection. Isn't it? Right. Now in this poem, Shiv K. Kumar tells about how do you celebrate Mother's Day in India. Before reading the poem, let's know about the poet. The name of the poet is Shiv K. Kumar. Shiv K. Kumar was an Indian English poet, playwright, novelist, and short story writer. He has published 13 volumes of poetry, 5 novels, 2 collections of short stories, a play, and this translation of Faiz Ahmad Faiz poetry into English. He got the Sahitya Academy Award in 1987 and the Padam Bhushan in 2007 for his contribution to literature. Several of his poems and short stories have been broadcast over the BBC and published in Indian, British, American, Canadian, and Australian journals and magazines. They have also been translated into several Indian and foreign languages. In 2001, he was awarded the Padam Bhushan for his contribution to literature. Sonnets, free verse, and fiction can be written with just imagination and insight, and Shiv K. Kumar has plenty of both. He says, poetry is an exacting genre. You need to think and ponder over a poem. His recently published anthology of poems titled Which of My Cells Do You Wish to Speak to? Has themes ranging from love, loss, passion, sensuality, and death. Now students, let's have a brief introduction about the poem. Mother's Day is celebrated all over the world on the second Sunday of May every year. The poet is against dedicating one day in the whole year to one's mother. He believes that there can be no such day in India because the mother is a blessing for life. Now you can say here the poet is making a contrast between Western culture and Indian culture with reference to the celebration of Mother's Day. In Western culture, familial bonds are not much strong, but Indian culture harbors very affectionate relationships in a family. Mothers remain important part of a child from cradle to grave. In India, let's read the poem and understand poet's point of view regarding Mother's Day. We do it differently in this dark continent. Not just once a year, a string of spurious verses
ensconced in a bouquet shaped like a Chinese house of dreams. My mother is more demanding, an obeisance at each sunrise, like a devotee throwing a handful of yellow rice to the birds. Holding a candelabrum before an idol just once a year is desecrating it. Whenever I see a caterpillar slouching towards a pansy's eye or hear ancestral voices in a wind's howl, I invoke my deity, sometimes twice a day. So, this is the poem. Now, let's read the poem in detail. First of all, let's learn about the meanings of the difficult words of first stanza. First word is dark continent. Dark continent is referred to Africa because it was an undeveloped continent. Similar conditions prevail in India. That's why India is referred to as dark continent in this poem. Second is spurious, means false, झूठे ਜਾਂ ਨਕਲੀ. Ensconced, placed safely in, means ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ. Bouquet, a bunch of flowers. Bouquet ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ. Now let's read the first stanza. We do it differently in this dark continent. Not just once a year, a string of spurious verses ensconced in a bouquet shaped like a Chinese house of dreams. Now, in these lines, the poet says that in the West, Mother's Day is celebrated once a year, but in India, it is celebrated in a different way. People don't celebrate it just once a year. They don't adore their mothers in false words. They don't present their mothers a string of spurious poems or verses kept safely in a bouquet, which is shaped like a Chinese house of dreams. And what is a Chinese house of dreams? A Chinese house of dreams means a world of imagination. Here, the poet wants to say that Indian people don't show their gratitude towards their mothers in imaginary words only, and that too just once a year. Rather, they give honor to their mothers by serving them all their life. ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਦਰਸ ਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ. ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ. ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਝੂਠੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਨਾਵਟੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਭੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਚੀਨੀ ਘਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ. ਹੁਣ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਚੀਨੀ ਘਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਘਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ. ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਤੱਗਤਾ ਕਾਲਪਨਿਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ. ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹਨ. Now let's move to the second stanza, but before it, we
are going to learn about its glossary. First word is demanding. Demanding means expecting. Expecting ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਸ ਕਰਨਾ. Obeisance. Obeisance is act of bending in respect or touching the feet of one's elders. ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਦਾ ਪੈਰ ਛੂੰਹਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ obeisance. Next is devotee. Devotee is a person who strongly admires a particular person. Devotee ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੂੰ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ. Now let's read the stanza. My mother is more demanding and obeisance at each sunrise, like a devotee throwing a handful of yellow rice to the birds. In these lines, the poet says that his mother is a bit more demanding. She wants him to pay obeisance at each sunrise. Here, my mother refers to an Indian mother because Shiv Kumar is an Indian writer. An Indian mother wants to keep all the ills away from her children. In these lines, the poet says that his mother is a bit more demanding. She wants him to pay obeisance at each sunrise. Here, my mother refers to an Indian mother. Why? Because Shiv Kumar is an Indian poet. An Indian mother wants to keep all the ills away from her children. So she wants her children to touch her feet every morning and take her blessings before starting a new day. Then the poet says that his mother wants him to throw a handful of yellow rice to the birds regularly. In other words, an Indian mother wants to make her children kind to the birds and animals. She demands only this much from her children. ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੇ. ਇੱਥੇ ਮਾਈ ਮਦਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਪੋਇਟ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਛੂਹਣ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ. ਫਿਰ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਪੀਲੇ ਚੌਲ ਪਾਇਆ ਕਰੇ. ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਆਲੂ ਬਣਨ. ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ. Now let's move to the glossary of next few lines. First word is candelabrum. Candelabrum is an object with several branches for holding candles. Candelabrum ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੀਪਾਧਾਰ. ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਸਤੂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਏ. Next ਹੈ idol. It is an image of God or goddess. Next, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੂਰਤੀ. Next is desecrate. Treat with disrespect. ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ.
ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਡੈਸਕਰੇਟ। ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਰੀਡ ਦ ਪੋਇਮ। Holding a candelabrum before an idol just once a year is desecrating it. Now, here the poet says that worshipping an idol just once a year by holding a candelabrum to it is all useless. It is nothing but showing disrespect to it. In the same way, honoring one's mother once a year is nothing but showing disrespect to her. So, for an Indian, dedicating a single day in the honor of his mother is as bad as treating a god or goddess with disrespect. ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਪਾ ਧਾਰ ਪਕੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਅਨਾਦਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਓਨਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਨਾਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Now let's move to the glossary of next stanza. First word is caterpillar. Caterpillar is a pest or insect that feeds on herbs, ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁੰਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। Next is slouching. Slouching is moving forward, ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ। Next word is pansy, a small garden plant with brightly colored flowers. ਸੁਨਹਿਰੀ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੌਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ pansy. Next word is ancestral voice, voice of spirit of one's forefather. ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ancestral voice. Howl is loud cry, means ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਰੋਣਾ. Next is invoke, call upon for help, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਨਵੋਕ। Now let's read the stanza. Whenever I see a caterpillar slouching towards a pansy's eye or hear ancestral voices in a wind's howl, I invoke my deity, sometimes twice a day. In these lines, the poet says that whenever he sees a caterpillar moving towards a pansy plant, he calls upon his deity. And whenever he hears ancestral voices in the long, loud sound of the strong wind, he calls upon his deity. And sometimes he calls upon his deity twice a day. Here, the poet's deity is his mother. In these lines, the poet wants to say that when he is amazed to see anything or he is frightened, his mother comes to his mind first. It may be his pleasure or his pain. He wants to share everything with his mother, and he calls upon her no matter how many times a day even. ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁੰਡੀ ਨੂੰ ਪੈਂਜੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ
ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਸ ਦਾ ਈਸ਼ਵਰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਡਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੁੱਖ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ। So students, this was the poem. Let's do an exercise. Match the words in column A with their meanings in column B. Words in column A are obeisance, slouch, invoke, ancestral, deity, spurious, desecrate. And in column B are violate or show disrespect, second, inherited, third, goddess, fourth, courtesy or respect, fifth, appeal to or call up, sixth, stoop to move forward, and seventh is false. Now let's have a look at the answers. Obeisance is courtesy or respect. Slouch means stoop to move forward. Invoke is to appeal to or call up. Ancestral means inherited. Deity is goddess. Spurious means false. And last word, desecrate is violate or show disrespect. Now let's learn the central idea of the poem. In the poem Mother's Day, Shiv K. Kumar talks about the difference of culture and the way of recognizing the efforts of the mother. In the West, a single day is dedicated to the mother. On this day, the children give gifts and bouquet to their mother. The poet considers these to be superficial. In the Indian culture, a mother is treated as a goddess. A son bends down before her and touches her feet every morning. It is like worshipping a god with candles. Mother is also seen as a protector. Whenever a person is afraid or in pain, the word mother comes to his mind or her lips automatically. So the efforts or the service of a mother cannot be equated or acknowledged by giving bouquets or gifts. Mother's Day ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਸ਼ਿਵ ਕੇ ਕੁਮਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਦਿਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਦੇਵੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਕਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਡਰਿਆ ਹੋਏ ਜਾਂ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਗੁਲਦਸਤੇ ਜਾਂ ਉਪਹਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। Students, I'm going to give you a comprehension stanza as a home assignment. Stanza is, my mother is more demanding and obeisance at each sunrise, like a devotee throwing a handful of yellow rice to the birds, holding a candelabrum before an idol just once a year is desecrating it. And questions are, number 1, what does my mother demand? Second, list the 2 things mentioned by the poet we are surprised to do at sunrise. Third question is, write a short note on the idea contained in the lines, holding a candelabrum dash is desecrating it. And last question is, write the figure of speech used in the line, like a devotee throwing a handful of yellow rice to the birds. Students, I hope you have understood the poem. Do the comprehension stanza and all the questions related to the poem at home. Thank you. Have a nice day.